ஆக்சுவலாக எங்கள்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்யூரேட்டாக ஃபால்ட் ஃபைண்ட் பண்ணுறது ஒரு செக்ஷனுக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ஈஸி மெத்தட் ட்ரிக்ஸ் வச்சுருக்கோம். ஒரு பேக்லைட் கம்ப்ளைண்ட் பார்க்குறீங்க அப்படின்னாக்க 5 மெஷர்மெண்ட் எடுத்தால் போதும். இந்த மாதிரி ஒரு செக்ஷனுக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெஷர்மெண்ட் எடுக்கிறத ஈஸியாக சுருக்கி வச்சுருக்கிறோம். இந்த லெவலில் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சர்வீஸ் கற்றுக்கும் போது லைவில் நீங்கள் பண்ணி பார்க்கும்போது நீங்கள் போய் உட்காந்து ரிப்பேர் பார்க்கும்போது ஈஸி மெஷர்மெண்ட்ஸாக இருக்கும். எல்லா செக்ஷனும் எப்படி குயிக் ஃபால்ட் ஃபைண்டிங் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத டீட்டெயிலிங்காக வச்சுருக்கோம். அதே மாதிரி வந்து ட்ரிக்ஸ் ரொம்ப ஈஸி மெத்தடில் வச்சுருக்கிறோம். ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் சர்வீஸ் கற்றுக்கணும்னு நினச்சா கண்டிப்பாக நியூட்ரான் ஆக்சஸ் பண்ணுங்கள். பை.